Hello lovely learners, welcome back to Spoken English Viral Play YouTube channel. Today we are going to learn some useful daily use English sentences. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿ? What would you have done in this situation? What would you have done in this situation? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೇ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೇ? Is this your first job? Is this your first job? ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. No, this is not my first job. No, this is not my first job. ಹೌದು, ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ. Yes, this is my first job. Yes, this is my first job. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? Which was the previous company you worked for? Which was the previous company that you worked for? ನೀವು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? Where did you work before? Where did you work previously? ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುವು? Which are the companies in Karnataka you have worked for? Which are the companies in Karnataka that you have worked for? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುವು? Which company is in Karnataka have you worked for? Which company is in Karnataka have you worked for? ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? How far is your office from home? How far is your office from home? ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯೇ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ? Do you have anything to ask? Do you have anything to ask? Do you have anything to say? Do you have anything to say? ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಲು ಬಯಸ್ತೀರಾ? Do you want to ask anything? Do you want to ask anything? ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ? Do you have anything more to say? Do you have anything more to ask? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? Don't you know what to do? Don't you know what to do? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಿಂತಿಸಿ. Think for a minute. Think for a minute. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. Do what you have to do.
Do what you have to do. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. Do whatever. Do whatever. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದದನ್ನು ಮಾಡಿ. Do whatever you want. Do whatever you want. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. Do whatever is required. Do whatever is needed. ನೀವು ಸರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. Do what you think is right. Do what you think is right. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆನೇ ಮಾಡಿ. You do as you are told. You do as you are told. ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. Do it right away. Do it now. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. Do only that for now. Do only that for now. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Do you know to do it? Do you know to do it? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? Do you know how to do it? Do you know how to do it? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? Don't you know how to do this? Don't you know how to do this? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. I thought you knew how to do this. I thought you knew how to do this. ನೀವಿದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವಿದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Is it the first time you are doing this? Is it the first time you are doing this? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Have you done this before? Have you done this before? ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. It seems to be enough. It seems to be enough. ಅಂದಿನಿಂದ ಯಾರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. No one has spoken to me since then. No one has spoken to me since then. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Okay friends, thank you very much for watching.